Oyimore kamoro maintiere janendo mar Kala TV midhiambo ni endi makawuono mar chieng' tich ang'wen tarik 19 e dwe mar ariyo higa 2026 machiegni e weche manyien e kidieny endi mar machiegni pacho kama waikoni mago eko mathoth karo kini bed koda chakruok nyaka giko. Nyinga Joash Odhiambo Mitula ka jaloko marwa en nyadendi Bella Achieng' ka weche gi kibedi nyalo luwo achiel kachiel ka okale mbui magwa mag tudruok manindo Kala TV live e Facebook, X at Kala TV kaachiel kod YouTube Kala TV Kenya. Wachago kamodo ni jatend piny Kenya moluor William Samoei Ruto odiochieng' makawuono ne ochuo koke pend chike maromo kanyiero 3 mabende dhi neno ni chenro mopogore opogore mag piny owacho kaachiel kod dongruoge ochual ne oganda e pacho kaendi e yor nendo makare. Pend chik mokwongo ne en manendo mar neno ni obogo eko mag nyuol kaachiel kod tho mag eko death and birth certificates koro yudi machiegni kod jopiny ka igero apisgo eko e kuonde chung' od buche duto e pacho kaendi mar mondo mi yudgi e yor nendo makare. E pend chik mar ariyo mabende nochwe koke en maneno kanyiero kaka inyalo ber wechegi mag pyrethrum mabende koro dhi neno ni kembe kaachiel kod pur kanyakla kod uso mar mwandu makamano koro obedo kare. Manendo mar adek ne en manendo mar neno ni ngima jotije kaachiel kod tije magitiyo gin mago eko mabende obedo kare kendo oriti kama giduto ne ochwe koke par jot mare kata State House buore Nairobi. Your Excellency, the first bill was introduced in the National Assembly by the distinguished member for Gilgil constituency, the Honorable Martha Wanjira Wangari. And the amendment of Section 5, Your Excellency, provides that the national government will establish birth and death registration offices in every sub-county. The bill leaves the administration of it to the national executive so that Your Excellency it can accord with your instructions of December last year during the Jukwaa la Usalama initiative, where you instructed that there be opened offices throughout the country for purposes of birth and death registration. This bill actualizes Article 6, subsection 3 of the Constitution, which requires all state organs at national level to ensure that the services are accessible down to the people. The amendment to the 1928 Birth and Death Registration Act will therefore actualize this provision to ensure that civil registration is done as closest as possible to the people of Kenya. The bill provides, Your Excellency, that every person who is practicing social work needs to register with the institute, but Abang' manendo jatend piny Kenya ne oyawo ayanga romo ma higa ka higa mar MCS duto e pacho kaendi buore Nairobi kama onyiso MCS ne gin jotelogo eko makoro nyalo nyayo kata bero loch gwenge kata devolution e kor gwenge kaluwore ni gin ema gitiyo kod jopiny kaachiel kod governors mabende koro e jotelo e tend counties mopogore opogore 47 e pacho kaendi. Oyango ni chenro eko mag pur, thieth kaachiel kod mamoko nyalo mana bedo makare ka oriwo koda ka gedo mag apeyni ka MCS otimo tije e yor nendo makare ka osingo ni piny owacho mare en manendo mabende noselando kanyiendo ni ochiwore mar bero loch gwenge kendo pod gibiro medo timo mano kaluwore ni gibiro chwalo omenda kaachiel kod chenro mopogore opogore e lwet counties. As members of county assemblies, you are the frontline custodians and steadfast defenders of devolution. Over the past 13 years, since devolution took root, you have built institutions where none existed previously. You established the legislative background and backbone upon which county governments operate today. You enacted the laws, frameworks, and regulatory structures that enable counties to function effectively in health, in agriculture, in trade, in planning, and local revenue administration. You have strengthened fairness in resource distribution and ensured that development reaches beyond county headquarters into villages, markets, schools, health facilities,
and rural infrastructure. In doing so, you have made equity practical and measurable. Honorable members, from the first day of this administration, I made it clear that devolution is not merely a constitutional provision. It is the ground jewel of our democratic governance and one of the greatest achievements of the people of Kenya. Accordingly, this administration has treated devolution not as an obligation to be managed, but as a commitment to be strengthened. Ekawabire gwenge makaluo wachakura kaunti nendo Siaya kamoroni apisa marobila mabende ne ondhi ka itudo koda weche mag kuoga ng'enge oweyo odiochieng' nende makawuono kod omenda nendo rambun maromo gana 200. Apisa onogo mong'ere kaka Marco Wino yande ne ondhi ka itudo kanyere koda timbege mag kuo kaachiel koda njore gwenge mag Ajego e Bondo sub county kaka wuono ne ochwale e nyim doho mabende koro ne ong'ado mar mondo owe rambun kod omenda makamano. Kinyalo paro ne juma mokalo e kinde mabende nochwale e nyim doho, jomino wacho doho ne okwayo ndalo maromo 7 mar mondo omed lorne kapod gitimo nonro kaachiel koda choko neno moromo. This is the court ruling. The state asked and was given 7 days at the initial stages of this matter, custodial orders against the respondent. Later on 16th of February 2022, the state yet again requested for extension of the custodial orders for a further 5 days, which this court granted them 3 more days. Today, the state submits that they are not opposed to the release of the respondent on board. When they applied for the custodial orders, they indicated that the respondent would interfere with witnesses. This court wonders whether that threat has been handled. It is this court's strong feeling that the state is not serious about this matter, and the custodial orders sought have not been utilized. This is infringement of the respondent's rights to liberty, and this court abhors this wanton misuse of the limited judicial resources and the abuse of the court process. I think I've said enough, be that as it may, and the respondent being a serving police officer and a public servant, he possesses no risk of flight, and neither has the state stated as much. The court orders as follows. The respondent is hereby released on personal bond of shillings 200,000 with 2 sureties who shall be public servants. The respondent shall work closely and on direction of the IO and shall present himself to the IO as and when required. This matter shall be mentioned on the 19th day of March 2026. So orders the court. Kapuna no mane county nendo Siaya ne moko kuom rowere mawuok Bondo sub county Siaya owuok oko ayanga kendo lero ni gisiro kanyendo gai mar ODM Laktar Oburu Oginga ka gikwero jotelo go kuma bende koro balo koda dwaro mar duond bur siasa nindo ka gitwakoro jofwambe manendo mabondo ka otelne koda jakomgi manendo migosi Peter Odhiambo gikwedo kweth mag jotendo ODM ma obalo koda dwaro margi ka otelne gi koda okil Edwin Sifuna, okil James Orengo, okil Babu Wino kaachiel kod okil Karoli Omondi magiyango ni koro dwaro mar mondo mi oduoko oganda luwe weche mag bago ng'anyo ka giyango ni ngang' manendo gibitimo kendo gibiro yuoro e romo nendo motisi kanyendo ni Linda Ground ma idhi bagi e kaunti nogo chieng' ngeso tarik 21 e kinde nendo ma kweth machielo mar ODM ma bende gibalo godo nendo bende dhi bago romo margi e kaunti nogo ma Kakamega odiochieng' achiel nendo. We have suffered in the hands of rogue regimes since immemorial through killings, torture, maiming,
and detention, we strongly reject the misguided plans to take our people to the streets. Say big no to maandamano. Say big no to maandamano. No. No to maandamano. No. No to maandamano. No. Our founding leader, Baba Ramolo Odinga, may his soul rest in peace. The unbreakable lion of Kenya democracy, visionary architect of justice, and eternal beacon of hope, forged a strategic agreement with the President William Samoei Ruto via the 10-point agenda. We honor these as youths of Siaya County and fully back the ideals, policies, and the broad vision of the party. Pursuant to this, we praise the swift removal of one disloyal Edwin Sifuna as SG of ODM party. Aenda siende. Aenda siende. Kapuda mane wechege komag siasa ni kinde makweth ma chielo mobalo kod dwaro mar siro jatend piny Kenya lwedo yiero mabiro dwand bu siasa mar ODM chano mar mondo mi gibag romo margi e kaunti onogo ma Kakamega. Romo nendo ma otesi ni Linda Wananchi, jalup gavana e kaunti ma Kakamega Ayub Savula mobende nopuro ng'wech kawuok e ODM kendo riwore kod UDA oyango ni romo machalo kamane ndok gibi yie mar mondo mi koro rowere kata jogo eko ma pod puonjore mar mondo mi omolie ka otwake kar chung' od bura nendo ma Malava otudo romo nendo kod jatend piny Kenya machon ma bende nosedhi e rutaya manendo moluor Uhuru Muigai Kenyatta ma oyango ni ema koro osebedo ka siro kwethego eko ma otenlegi kod Edwin Sifuna ka okwaye mar mondo mi owe jatend piny Kenya moluor William Samoei Ruto oti tije ne jo Kenya gi kinde ni endi e yor kwe. Sisi tuko serikali ya William Ruto na sisi tumefocus hapo 2027 Ruto atashinda, 2032 mimi na Ndaku atajipanga nyuma ya Mheshimiwa Musalia Mudavadi na tusonge mbele kwa sababu Ruto anajali Waluya. Na mimi naeleza ile rally ya Jumamosi pale Kakamega mutaona. Hii watu wamepanga kubeba university students. Ati wabebe wa Masinde Muliro, wabebe wa Kibabi, wabebe wa Meseno, walete hapa Kakamega. Hapa Kakamega tumejipanga na William Ruto. Kama Sifuna unatumiwa na ule retired President Uhuru Kenyatta kuja kuletea mchafuko Kakamega, sisi hatukubali. Mimi kama mtoto wa pasta tutamobilize watu twende kanisa kuombea William Ruto aendelee kujali Waluya, awaletee maendeleo, maneno siasa ya kelele peleka mbali outside the Luya land. Sisi tunatafuta cake from national government, watu wetu wafaulu vile Faruku amekuja hapa anajenga dormitory. Sasa hii tuelekee mahali pengine tufanye maendeleo mengine. Mheshimiwa Riwruok mar okinde Pacho Kandi Law Society of Kenya odiochieng' ma kawuono koro bago romo manendo mar yiero ker margi kama okinde mopogore opogore owuok oko mar mondo mi koro olar lemo machalo kamano kendo luto ombulu. Chendo nogo mabende nomole godo kinde ma idewe Pacho Kandi kama oting'o okil James Bo Bagre Orengo mabende en kanyendo gavana e kaunti nendo ma Siaya, okil Edwin Sifuna manendo ma en senator e kaunti onogo ma Nairobi e kind jotelo gi moko okelo kanyakla jotelo mopogore opogore kama oting'o ker mar okinde mawuok e apisi manendo Faith Odhiambo ka okil Babu Owino ochiwo pache e wi yo machalo kama e wi yiero noendo. We are nearing national election year, that is in 2027, and we want strong leaders who are going to ensure that they will defend the rule of law, because we know what happens during national elections, and I wish that national elections could be this way, as peaceful as this election. I have voted at the Supreme Court this morning. Today is a great day for exercise of civic responsibility. Advocates of the High Court of Kenya. My name is Charles Kanjama, Senior Counsel. I'm one of the 3 candidates for President of the Law Society of Kenya, the term of 2026 to 2028. And we appeal upon all advocates of the High Court to turn out in large numbers, express their will at the ballot box, so that we get a strong leader who can take LSK through the next 2 years. We also appeal to all employers to release their advocates who are employees so that they can come and vote. We also got a communication from the Law Society of Kenya to the courts to facilitate
the lawyers who are attending court to get time to come and vote. So we are very confident that that will be done. Janeno mara yena mar mrubi wa kauye mokwongo waduogo bang' nyiri machuoko manindo maeda manakete Kala TV nikechuma eondwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Kala TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo, kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo cathedral ma bende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma eodwa. Machiegni kendo e kinde ni ende maduond bu siasa mar ODM kaachiel kod UDA chano mar mondo mi olos riwruok mar siasa motelo ne yiero ma higa manyien mar 2027. Jokanyo duond bu siasa mar UDA mawuok e kaunti ma Bomet e gwenge mag Hoho mar Okaka okwedo malich mokalo dwaro nendo mar timo gimiluongo ni zoning tiende ni gwenge ma ODM nitiere kod ambi koro gi UDA sirogi ka kuma UDA nitiere kod ambi bende ODM siro jochung' magi. Kagitwakore jofwambo gilero ni manindo en ma jopiny thuolo mar mondo mi oyier jotelo magidwaro kagiyango ni kata riwruok ma kamanindo bedo to weji duto mar mondo mi ochung'i kendo jopiny emoyiere jotelo magidwaro. Kwa majina naitwa Jared Omondi Adeny, ODM Special Interest Bomet County. Tuko hapa na timu yangu, team Bomet, party officials ya Bomet. Tunaongea tukitaka hii maneno ya zoning kwanza tumekataa. Si tumekataa hiyo maneno ya zoning. Tumekataa maneno ya zoning. Tunataka kila aspirant asimame penye ako. Kitu ya pili, sisi tukiwa hapa Bomet hatutaki story ya kulambana huko juu. Tunataka msikizane mara moja na tukue ODM moja. Hatutaki story ya ODM A na ODM B. Na kama mnataka kuharibu hiyo chama ya baba, mtatuambia na tutawatoa hapo mbio na mbio na mbio na mbio mara moja. Kwa majina naitwa Susan Korir. Mami, I'm an aspirant Bomet County. Ninasimama na chama cha ODM. Tunapenda chama cha ODM kwa sababu ni chama kubwa Kenya yetu. Kitu tunasema, hatutaki kusema, hatutaki soni. Kwa sababu mtu hata akipata mapacha, hata wakielewana Ruto, UDA na ODM, bado ni kama mapacha. Na mtu akisema mapacha, hawezi sema ati nitaesa huwa moja, mwingine aishi. Sasa tunataka kusema hata wakielewana, ikiwa broad-based, lazima tupewe nafasi, we fight for our aspirancy. Sasa naambia watu wa ODM wakae chonjo. Chepkerichot, the aspiring senator for Bomet County. What I want to tell our national leaders, those who are leading the ODM party, I'm requesting that you kindly sort your differences as soon as possible, because what we know right now, we have only one party, which is called ODM. And also we are really requesting each and every person that is leading the ODM party at the national level, we don't want that word called zoning. Tunakataa kabisa. Eka waduoge gwenge kimakalo wadaoke kaunti nendo Masia kamodo ni jawad bura mararieda okil Paul Otiende Amolo
koro medo dhi nyime kod chwalo chendo mag dongruoge mopogore opogore ne oganda mawuok e kar chung' od buche onogo manendo moting'o gedo mag klese yawo kuondego eko ma jopuonjre some lonygo eko mag science kata laboratories e kinde mamoko momwonyo kwan omenda mar shillings milion 38 mana kaka ilero kod jafwambo marwa Justus Adoyo. Ne gin tielo mag nyasi ma opogore opogore mag chwalo weche goeko mag dongruok anyete kar chung' od bura eri mano mar Arieda mabende ni tayo kod jaod bura margi migosi Paul Otiende Amollo. Ka bende jaod bura ero ne otelo ne chenro mag yawo dongruoge ma opogore opogore kamoting'o ya ute goeko mag nindo, gedo mag kilese ma opogore opogore, gero chiel mag skunde ma opogore opogore kanyakla koda yawo kuonde somo goeko mag science kata laboratory kanyakla koda nyandho mag dongruok ma opogore opogore e kar chung' od bura ero mar Arieda. So today we are on a mission to launch various projects under CDF, to inspect various undergoing projects again under CDF, and also to issue certain checks under CDF. Principally, we were issuing checks for bursaries for secondary schools. So today, we issued checks for all the 48 secondary schools in Rarieda. Each of them got some money for bursary. The total amount that we issued was 38 million shillings for all the 48 secondary schools. Most of them are day schools. Kabende ka opogore koda chenro no ero mar chiwo omenda mag somo, migosi Otiende koro lero kaka ne oyawo nyandho mag dongruok mamoko mabede opogore e sekunde goeko. We were also able to commission the dormitory at Saradidi Secondary School. We were also able to commission the laboratory that was constructed at St. Matthew's Kandaria mixed secondary school. Thereafter, we were able to launch the fencing and gating of Gagra Mixed Secondary School. And here we are now at Agok Mixed Secondary School, where we've come to launch the fencing and gating of the secondary school. We are also issuing checks for completion of the administration block and also for fencing and gating of Agok Primary School. Thereafter, we'll be going to Okela Primary School, where we'll also be issuing checks. Kabende ne odhi nyime kod lero ni kwan omenda marom nade mabende ne otigo e chenro maket kod magi. Kabende kwan omenda maket kod magi ne ng'injo kotenre kod rang'iny kata dwaro mabende dwarore e sikunde mopogore opogore mabende ne olimo. Overall, if you include the monies for bursaries and the various funds, I would say that today we've launched various projects in excess of 55 million Kenya shillings. Kabende jaod bura no ne okawo thuolo mar lero ni chenro mabende gitimo gieki gitayogi e tie twech achiel kod jopiny e sub-county nero mar Arieda koluwore koda kwayo mabende jopiny yande oketo ahinya to rombego eko mabende idendo gi dhombogo ni public participation. Since we came in 2017-2018, we have consistently inspected and launched various projects that have been prioritized by the community. The way CDF works is that the community prioritizes. And then once they prioritize, they go for public participation. And when they go for public participation, then the CDF committee is able to collate the various requests, rationalize them, and prioritize what's necessary. And thereafter, then they send it to Nairobi. And once they send it to Nairobi, then they are able to approve what they can. And when it comes back, then it is able to be dealt with. Kabende gi sani kwayo koro gol ne jopiny ni ka giyie to giti kod mwandu gi e yo makare ka nyithindo go eko mabende noyudo omenda go eko mag somo okwane gitim matek e sombgi. Weche maket kod mago nowachi e kinde chenro go eko mag yawo chenro mag dongruoge ma opogore opogore mabende itimo e sub-county noero mar Arieda e Siaya County kanyakla koda jaod bura nero mar Arieda migosi Otiende Amollo. Ne Kala TV kowuok e kaunti ma Siaya, an Justus Adoyo. Komachielo ni jagoro mongirore migao nende omochune mwandu mantiere bolo kaachiel koda nembe Harry Kimutai oyango ne piny owacho koro ok bi chiwo lesen kata obuogo eko mag kunyo mula ne kembe duto kata kambi moro amora kapok gitimo twak koda jogweng' mabende koro gidwaro mar mondo mi gikunye mula.
ka otwak e kinde mano mole gwenge kuma Wechemanyien kaunti nogo ma Kakamega owacho ni mane ndo biro kaluwore koda ywaruok ma bende osebedo e kinde jopiny kaachiel koda kembe eko ma bende kunye mula. Kamoyango ni kinde ma karapo nono koro chenro mar kunyo mula e gwenge mag Wechemanyien biro dhi nyime to koro nyaka bine kanyendo ni mwandu ma bende biro gol kanyendo odong' e gwenge makono. The issue of Wechemanyien shall have a structured approach. Today, we have engaged and looked at the various laws and regimes guiding gold mining, and we have agreed that having been capacitated in that manner, we are going to move forward as a team. So movements at the Shanda Gold will now be well coordinated and well structured. We'll start with the 2 petitions that have been forwarded to my office. Issue of dialogue with the community. If it takes years, we will take the 10 years. If it takes 19 years, we'll take the 19 years. It's about engaging the community. And until the community has given their approval is when we shall proceed and issue those licenses. Otherwise, it becomes an exercise in futility. If we give them a license and where they are going to mine, the community has not approved them. So you can see the coexistence, that without community approval, it is going to be very difficult. The key thing that we normally ask is obtaining consent from the owners of the land. So we will not proceed, or the investor will not proceed, if there is no consent or acceptance from the community. I just gave out the figures for Kakamega, for example, in terms of what the amount of royalty that they are supposed to earn. They are 20%. You will be shocked that only 12,000 shillings is what will go to Kakamega County. Yet Kakamega County and Wechemanyien specifically is known for mining of gold. The reason is we have not registered, we have not licensed. All these people have been doing illegal business. But now we want to bring them to fall so that they are able to contribute their royalty that will then go to the community, go to county government of Kakamega, and also the national government. Komachielo ni aput mabende koro ne meeting mar mondo mi ne ni oketi tim gik moko 10 kata 10 points agenda mane mosenindo Raila Odinga kaachiel kod jatend piny Kenya moluor William Samoei Ruto chwekogi koro singo mar biro neno ni pajo piny mabende ne gikawo gidhi giketo report machalo kamano indoa. Gigoyo erokamano ne oganda jo Kenya kaachiel kod jofwambo mabende osebedo ka koro temo duto mar neno ni jopiny oyuoro rombe machalo kamago eko kendo golo pachgi ka gisingo mar biro neno ni chenro duto odhi kare. The immense support that we've received from the public in the public forums. We've really had the public speak to us in a very genuine, straightforward way. And also in the memoranda that we've been able to receive, we have reached out to over 200 stakeholders, and this memoranda has come in. So we have a wealth of information in there. Recently, you saw us also meeting with the PSS, for example, and when it came to certain issues like austerity measures that have been put into place, 30% reduction on expenses, using economy class, the data is there. The beauty about that data, it can be cross-referenced, for example, from Controller of Budget and Auditor General Office. So these are the things we are looking through as we build a culture of sustainability, and clear data patterns that can be followed through in this country. So we really thank you. Let me just proceed by also thanking you, the members of the press. You've really been with us. We've appreciated the role you've played. We've seen you follow through and report all the public forum and engagements that we've had. You've reported every time we've had the stakeholders. The beauty about this process is because it's both technical process, also a political process, it's also an administrative process. We don't want to leave any of those components out. Somebody is saying, oh, I needed to find out this specific information, and it is not there. So it's going to be a report that will capture all this, but all this has been concisely been put together, and the methodological planning has been very, very good, and now we are very swift in the actual implementation because of that. So I thank you and have a good afternoon. Janeno mara yena mar mondo mi amake gi kanyo ende kideni ende mar Machiegni Pacho kata kamanindo
atude sade kewange kidenyo nogo mar ng'endo weche kaachiel kod chiro nendo mar orindi mar siasa mabende biro ni tich ang'wen ka tich ang'wen ka wang'iyo wechege mag siasa mosebiro kadhi nyime pacho kaendi nyaka gi kinde niendi ka gi kodira niendi mabiro nyalo paro ntiere rombege mag siasa mopogore opogore kamago duto biro twake chiro nendo mar orindi mar siasa chakre saa 3:30 manendo mar otieno ka wadhi bedo kaendi kod jatend rowere manendo Devo Owando obro kolo matut kotendo kod wach nendo ka erokamano kuom ne bedo kod chakruok nyaka giko nyinga Joash Odhiambo Mitula ka jaloko marwa Nyadendi Bella Achieng' bed kod midhiambo mokwe.